think about the color blue, I think of only person, you know? Why? Because they say the sky is clear, but reflects the ocean, right? In the same way as Sikh reflects the Guru. You know, Sikh is clear. He has nothing, right? He or she has nothing to themselves, but they hold the qualities of the Guru. They reflect the Guru, you know? So I feel blue is it's a symbol more than a color for us, you know? Everywhere we go, we represent that color blue to show that, look, we don't have anything to us, but the Guru has everything. You know, the Guru is filled with guns, you know. Hum avgun pare, ek gun nahi. We're Maharaj, we're of guns, you know. But you have all the guns, you have all the virtues in the world, and you feel that within your core 6. For me, white represents sadhagi, which I would define as a path where one detaches from the world, you know? Detaches from all the different entanglements of the world. It represents saintlyhood, you know, and that's what a saint is. A saint is neither black or white. He's never for one path or the other path, you know? He's for everyone. He or she's for everyone. Like I remember, it reminds me of Guru Tegh Bahadur Ji, you know, Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj, when they're approached by the Kashmiri Pandits, you know, they didn't see who this person is in front of me, you know, they gave warmth to that person, whoever it may be, as long as they're in some kind of oppression. Shanti ke baki sare maya de rang ne. Maya de rang hai ji. Maya is a play, but white contains all colors. Okay. If you combine all the lights together, it creates white light. Wow. And white is everything. White is Shanti. White is complete contentment. Wow. So that's what I see. That's beautiful. Orange, typically I've heard a lot from other Gurmukhs that orange represents Shahidi, you know, and such a important part of our heritage is the elder generations that we had, you know, who've given their all, you know, for this community, for this path. So when I look at the color orange, I just see thousands of faces, you know, bibiyan, singhs, bachche, jawan, bujurgs, elders to the youngest children who've given their hearts out, you know, for this path that I'm blessed to be walking on today. I heard a saying that when somebody dies, no pile ho gaye. That your nails have turned yellow, and that represents death. And also the courage that it requires to face death, as that tiger is orange striped. Right. So orange is a representation of maut, of death, of sacrifice. So jadon no pile ho gaye, when a singh ties a kesari dastar, it means he's accepted death. Sick. I've seen the color black being used by Sikhs to demonstrate maybe some type of rose or some type of, you know, maybe a tyranny or some kind of oppression is happening on our community or another community. And to protest that, you know, Sikhs would dress up in black, you know. And I think we were talking about earlier, you were saying that black represents Kal, death as well, you know. And I've often heard like this color of Kaljug, it's color of death, you know. So Sikhs are saying "Main tera Kal hai," I'm your death, you know. Or saying death to the tyranny. Death to the tyranny. Yeah, so a color of protest. Color of protest. Yeah. And people tell me they can't practice. I get fired up about this stuff, so I'm going to calm myself down because I can feel it. There's only two ways. One is you want to do it. One is you don't want to do it. Yeah. There's no I want to do it, but that way doesn't exist. What are you talking about? You either do it or you don't do it. So put yourself in the right box and then either start working or then walk away. Don't talk about it.
The challenge here is a different beast that people don't understand. The reason I quit engineering wasn't because I was like, I can't do this anymore. I'm like done. You know, I don't feel, it wasn't like an airy fairy, like, hey, I like an artsy thing. My soul needs to sing. No, this subject just needs more time. When I was working, if I told you my schedule, people used to call me a wild man. Like the way I would fit in practice was crazy. What was your schedule? I would practice from 3 a.m. to 7 a.m. And people tell me they can't practice. I get fired up about this stuff, so I'm going to calm myself down because I can feel it. There's only two ways. One is you want to do it. One is you don't want to do it. There's no I want to do it, but that way doesn't exist. What are you talking about? You either do it or you don't do it. So put yourself in the right box and then either start working or then walk away. Don't talk about it. I remember when I was then working this was when I was a senior engineer, and so it was like 2 or 3 jobs in, and I worked as a traffic engineer. So we're like road design, footpath design, flow, all that boring stuff. And so at this point I was a senior engineer, and I used to start work 8:30 or something, and so I didn't have kids then, but I'd wake up at 2:30 or something, 2:30, and then I'd start practice by like 3:30, and then I'd finish practice at 7, and then get ready, and everything was timed. Like if you spoke to my wife, she'd tell you, because she has a laugh about it, but she's like, she can be more open about how crazy I am in a funny way, whereas if you speak to me, I'm just crazy. You know what I mean? She can make a joke out of it, but you know. So she's better to talk. She talks through all this better than I do. But I would do that and go to work. Then it gets better because then for my lunch, I would eat lunch at the desk while I'm working, and then I found a studio nearby that would let me pay them X amount of money. Before this, I was an engineer working in traffic, so there's heaps of site visits. Every site visit I went to, I was doing palte in the car. Palte are like little patterns. So I made sure I went to site visits alone. I was like, I'll do your site visit too. Right? So I go to the site visit. On the way to the site visit, put the tampura on the phone, and then do palte or something. All this stuff, there and back. Then at lunchtime, I found a studio in walking distance, and that studio I'd take a 45-minute lunch, and it would take me like 15 minutes to get there and back, and then for half an hour I could sit. So in my work clothes, this was in the middle of the city in Sydney. None of these guys even know this stuff. You guys don't know any of this stuff, yeah. I'd like run to the studio. It was like a little room in the city, and I quickly take my jacket off, like sit down in my work clothes, put the tampura on, and do a palta or a bandesh or something, whatever I'm working on, and quickly put everything back on and then get back to work. And then I'd finish work, catch a bus home, takes about an hour to get back. The first thing I do is panjishan. First thing, get in, cold water up to my elbows, on the face, on the feet, and then sit for practice. Because I'm like, if I don't sit for practice as soon as I go home, it's not going to happen. So then smash out another hour or something like that. So I get a few hours in the day still while I was working full time. But then I don't even know how this started. Don't worry, carry on. Yeah. It was just your schedule. It shows like an almost obsession, right, to practice and do riyaz. I remember when we were in India for the Mardana project, everywhere we were going, like even if we were doing an interview, we would just go to the car and you're sitting in there doing riyaz practice. Yeah. And like even these guys would be like, we're going to do the interview. I'm like, Joe, don't you want to come? I'd be like, no, I'll listen to the interview. If it's someone interesting that I like, that I want to listen to, I'll go. Then I'm like, I want to go inside there and just walk around for 3 hours, sit down. I'm like, I'll sit in the car, I'll meet you outside when you're done. Many times. I remember that too. I still remember what I was practicing. Yeah. But yeah, like all students need to keep that in mind. My journey is still just begun. Like I know how much work I still have to do. Like if you were in my head and you heard how I speak to myself, you'd be like, that's abuse. You know what I mean? Like, but if you want, you have to work, man. You have to work. It's motivating yourself, isn't it? It's that culture needs to exist. How do you think Singhs back in the day wrote grunts by hand? Yeah. By killing, do you think they did it by killing time? Where's the discipline? How do you think they did that
parallel to being martial artists. Not by being, you know, fit away hai jeevi ajit khai bada pet. I sing that shabad all the time. Ki jithe fit away ki aha jeevan hi fitkar utte jeevan te fitkar tid vadde hai. Have a think. I like to, you know, I like to eat. I like a good meal, but the lifestyle is important. Like if you were a kirpan, do you have the lifestyle of a warrior? Do you have that? Do you have the discipline? Do you actually like wrestle? Do you know how to like sweat? Do you know how to sweat? Or do you just puff out walking upstairs? Where's the lifestyle? You know, so it's like that lifestyle is, I can only see what Ustad B.S. Narangji, one of my teachers, he used to say this to me. He's my inspiration for being able to be doing stuff whilst working, while studying, because he did it all. And he used to say this to me. Every time I'd say to him, कि भी थोड़ा जिहा किद्दां करिए पढ़ना है this time मैं जलंधर रह के अपनी मासी जी को रंदा सीगा. I used to go to my auntie in Jalandhar and stay at her house and then get this little Vespa and ride to B.S. Narangji's house twice a day. फिर सवेरे 2-3 घंटे मैं लाने उत्थे, दोपहरे आके रियाज करना ते राती 2-3 घंटे लाने उन्हां दे घरे. So he was like, he kept me like family. And whenever I'd say to him anything with even a scent of कि भी किद्दां करिए, there's like a lot of responsibilities and whatever, he'd be like, and this stays with me today, no man that's walked the earth, and think about anything that's ever happened in the world, किन्ने बंदे की कुछ कर गए थे. Even Guru Sahibs were, you know, 24 hours was the day they had to play with, right? Day by day, this happens tomorrow. No man has walked this earth and has had 24 hours, more than 24 hours in a day to accomplish whatever they've accomplished. So you can keep quiet. It's true. You can have a whinge, you can cry about it, or you can just be like, maybe I'm just whinging a little bit. Because everyone else has been able to do everything that's ever happened. No one's had 25 hours in the world. 24 घंटे च सारे ने सब कुछ कीता. परिवार पाले या काम कीता, जो भी कीता है ना सारे ने 24 घंटे दे विच कीता है. So you can, by you, this is how I speak to myself. I'm just talking about myself. I just say to myself, so you can keep quiet. You know. If you enjoyed this video, be sure to check out the full podcast on our second channel, BOS TV. And don't forget to like, share and subscribe. Let's get it to 10k subs. Today we are celebrating the Prakash Dihara of Guru Amar Das Ji, our third Guru. The day that they came into this world, they were born into this world. Guru Amar Das Ji, before becoming a Guru and after becoming a Guru, they went through a lot of negativity in their life at a very old age. We go through these things daily in our work life, at home, with family, friends. And sometimes when people give us negative remarks or insult us, we do not know what to do with whatever was said. And we do not know how to emotionally handle these situations and how to respond to it. So let's look into the events of the life of Guru Amar Das Ji and let's see how they responded to negativity. So in the first example, people tend to make negative remarks or insult out of pride and judgment. So in this event of Guru Amar Das Ji, this was before they became a Guru. Baba Amar Das Ji, at a very ripe age of 60 years old, decided they are going to start focusing on bhakti and meditation in their life. So they started going for Tirath Yatra to the Ganges River. In one occasion, as they were returning back from the Ganges River to their pender, they met a brahmachari sadhu. So they became very close friends. They started speaking about their spiritual experiences, their personal experiences, and how they came into bhakti, the path of bhakti, and so on. Baba Amar Das Ji and this sadhu even started sharing food from the same plate as well. One occasion, the sadhu asked Baba Amar Das Ji, "Who is your guru? And what mantra did your guru give for you to meditate on?" And Baba Amar Das Ji, listening to this question, they said, "I don't have a guru and there's no mantra that I meditate upon." Hearing this, the sadhu got really upset and out of anger, he insulted Baba Amar Das Ji by saying, "What have you done? You have destroyed all my bhakti, all my tapa, my
meditation, all the good deeds I've done, just because I've done Sangat of a Nigura. A Nigura means someone who has no guru. Just by me doing Sangat of you, a Nigura, I've lost all my good deeds and now I have to restart again. So saying this, the sadhu got really angry and he left. Now, Baba Amar Das Ji is now left with all that negativity and all that insult, the remark that was said to him. How did Baba Amar Das Ji respond? Babaji did not focus on who said or how it was said, but rather what was being said to him. So the point that he took in was Nigura, that how important it is for someone to have a guru and for the guru to give a mantra for us to do bhakti on. Now the sadhu made this remark out of anger and out of pride because he has reached a certain spiritual stage and Baba Amar Das Ji might or might not have. Baba Amar Das Ji contemplated on what was being said, which was Nigura, and how important it is to have a guru. Because of that, Baba Amar Das Ji did not feel worse about himself, but rather he was inspired to go on a search for the true guru. And because of this inspiration and motivation to become better, that's how he found Guru Angad Dev Ji. So lesson number 1, when someone gives us a negative remark, let's try not to focus on who said or how it was said, but rather taking it as a constructive remark and looking at it as an area of improvement. Maybe by focusing on how we can improve our life, things would become better and we would then see improvement in our life as well. That's how Baba Amar Das Ji, from being called a Nigura, he found Guru Angad Dev Ji. So in another scenario, people could give insult or make negative remarks out of judgment and lack of knowledge. Now in this event of Guru Amar Das Ji's life, this was when Guru Amar Das Ji now has found Guru Angad Dev Ji and started serving Guru Angad Dev Ji. Baba Amar Das Ji started serving Guru Angad Dev Ji at the age of 72 years old, which is a very old age. So people around Baba Amar Das Ji started making fun of him and saying that, oh, now he has started, coming on this path of bhakti. He has wasted his whole life. Now he's so old. How is he gonna do bhakti or even do anything? His body is old and so on. Baba Amar Das Ji used to listen to all of this, but he never bothered of what people say. On top of that, his own relatives used to come and tell him to come back to his pinder. Why is he staying in Khadur Sahib and serving his in-laws? Why? Because Baba Amar Das Ji and Guru Angad Dev Ji are Kuram. They are in-laws. Baba Amar Das Ji's nephew is married to Guru Angad Dev Ji's daughter. This means that Baba Amar Das Ji is the in-law's family to Guru Angad Dev Ji's daughter. So technically, a father-in-law is serving the daughter-in-law's father, which is a very big thing. So people used to insult him and say, why are you doing this? It should be the other way around, where they should be respecting you and not you should be serving them. But Baba Amar Das Ji never paid any heed to what was being said because their focus was just to serve Guru Angad Dev Ji and make the Guru happy. Now, because Baba Amar Das Ji was so focused with their goal, they served Guru Angad Dev Ji for 12 years, and because of their seva, they were given the Gurgaddi to become the next Guru by Guru Angad Dev Ji. So Baba Amar Das Ji became the third Guru of the Sikh Panth. So the second lesson here is, people will make remarks, will judge you, will taunt you, just so that they can divert your attention from your focus, from your goal. But you must stay focused, remember what your goal is, and achieve that goal. So don't waver. Gurbani says, Teri bhakti na chodo, paave log hase. The world can laugh, the world can taunt, but I will never leave your bhakti. So in a third scenario, people could also make negative remarks or insult you out of jealousy. So this was when now Baba Amar Das Ji has become Guru Amar Das Ji. And in the town of Govindwal Sahib, a lot of Sikh Sangat used to come and meet the Guru, serve the Guru, do Sangat, eat in Pangat. Even Akbar Badshah used to come and meet the Guru as well. Now there was one person who was not happy about this, and it was the son of Guru Angad Dev Ji, Bhai Dattu Ji. What Bhai Dattu Ji did, one day he came to Govindwal Sahib and he sat behind Guru Amar Das Ji and he kicked Guru Amar Das Ji in their back. What happened? Because the kick was so hard, Guru Amar Das Ji fell from a takhat to the ground.
In that very moment, Guru Amardas Ji got up and grabbed the feet of Bhai Datuji. Now, we might think that maybe it was a flight or fight response, but no. Guru Amardas Ji grabbed the feet of Bhai Datuji. They said, "Oh Babaji, your feet might have hurt because of hitting this bony body. It's hard and it's old. Your feet might have hurt. Please forgive me. I should have given you more respect. I didn't even think about it that you are the son of my Guru." And hearing this, Guru Amardas Ji got up, and Bhai Datuji, out of anger, he did not hear what Guru Amardas Ji was saying. Out of anger, he said, "Leave this place. You do not belong to the Gurgaddi. It is my place because I'm the son of the Guru. It all belongs to me." Now, the reason Bhai Datuji behaved such way was because people around him also added more fire by doing chugli and telling him that, "Oh, you're the son of the Guru, and you know no one respects you, no one even looks at you. Look at everybody going to Guru Amardas Ji." Now, in our daily life, sometimes people give us negative remarks or insult us, not because they want to, but because people around them had poked fire, did some gossip about you to make them feel bad and just increase that tension between us and that person until that person comes and, scolds us or make these insults and negative remarks. That's what happened with Bhai Datuji as well. So what happens? Guru Amardas Ji leaves Govindwal Sahib, listens to what Bhai Datuji said. After that incident, Bhai Datuji regretted his decision, his action, his whole life. And when Guru Amardas Ji was about to Jyoti Jot Samorna, means leave this world, Bhai Datuji realized that this is the only time that he can ask for forgiveness or it will be too late. So Bhai Datuji comes to Guru Amardas Ji and bows to their feet and cries and begs for forgiveness. But you know what Guru Amardas Ji said? That you did nothing wrong. You are the son of the Guru. Because Guru Amardas Ji did not keep that negativity in their heart. In fact, they had already forgiven Bhai Datuji. And on top of that, they even gave blessing by saying that Guru Arjan Dev Ji will come to them and bow to their feet because they are the son of the Guru. So lesson number 3, when someone gives negative remarks or insults you, don't take it to heart, forgive and let go. Because why? You do not want to have any space for negativity in your heart, and you do not want to carry that burden with you for your whole life. So we looked at 3 different events in the life of Guru Amardas Ji before they became a Guru, while they were serving Guru Angad Dev Ji, and after they became a Guru, where they were given negative remarks or insulted, and we looked at how they responded to this negativity. Number 1, looking at the positive side of the remark and taking it as an area of improvement. Number 2, being focused to your goal and do not waver. Make sure you achieve what you have thought of. And number 3, forgive and have no space for negativity in your heart. So thank you for watching. Hope you learned from the life of Guru Amardas Ji, and do share this video as much as you can with your loved one, your family and friends, to whoever might need to learn this lesson. So Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. एक बार ऐसा क्या हुआ कि गुरु अमरदास जी बिना किसी को बताए सब कुछ छोड़ छाड़कर कहीं चले गए। संगतें उन्हें ढूंढती रह गई। आइए हम सब मिलकर यह जानें कि आखिर किसकी सहायता से गुरु जी का पता चल सका। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। गुरु अमरदास जी का जन्म गांव बसर के जिला अमृतसर में 5 मई 1479 में माता लक्ष्मी और पिता तेजभान बल्ला के घर में हुआ, जो कि खत्री जाति के थे। गुरु जी अपने भाइयों में से सबसे बड़े थे। आपके पिता खेती के साथ साथ दुकान का काम भी करते। बड़े पुत्र होने के नाते बालक अमरदास जी अपने पिता के साथ कामकाज में हाथ बटाया करते। जब उन्हें कुछ समय मिलता तो वे गरीबों की सेवा करके बहुत खुश होते। साधुओं के संग प्रेम होने के कारण उनकी रुचि भजन बंदगी की तरफ काफी बढ़ गई।
जब कभी उनके गांव में कोई साधु आते तो वे बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा किया करते। हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण वे वैष्णव मत को मानते थे और उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय तीर्थ यात्राओं में ही बिताया। इतिहास में दर्ज है, जब गुरुजी कुछ बड़े हुए तो उनके पिता ने विवाह करने पर काफी जोर डाला, पर गुरुजी की विवाह में कोई रुचि न थी। गुरुजी ने अपने तीनों छोटे भाइयों का विवाह अपने हाथों किया, पर खुद वे भक्ति में ही लीन रहा करते। अंत में पिता के द्वारा बार बार आग्रह करने पर 24 साल की उम्र में यानी 8 जनवरी 1503 में माता मनसा देवी जी के साथ आपका विवाह कर दिया गया। विवाह के 16 वर्षों बाद आपके घर पुत्री दानी जी का जन्म हुआ। उनके बाद बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी और बीबी भानी जी ने जन्म लिया। एक बार गुरुजी हरिद्वार स्नान करके वापस लौट रहे थे तो रास्ते में दुर्गा नामक ब्राह्मण से उनकी मुलाकात हुई। यात्रा की थकावट दूर करने के लिए गुरुजी लेटे हुए थे, तभी दुर्गा ब्राह्मण की नजर गुरुजी के पांव पर बने पद्म पर पड़ी। वे हैरान होकर गुरुजी को देखने लगा, क्योंकि ऐसा पद्म श्री कृष्ण के पैरों में भी था। हाथ जोड़कर वह गुरुजी से कहने लगा, आपके पैर में जो पद्म का निशान है वह संकेत देता है कि आप भविष्य में बहुत बड़े शहंशाह बनेंगे। गुरुजी तब उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। कहा जाता है कि अगले वर्ष जब वे हरिद्वार की यात्रा से घर लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक साधु को भोजन खिलाया और काफी समय तक उसके साथ ज्ञान की चर्चा की। गुरुजी की सेवा देखकर वे पूछने लगा, तुम किस गुरु के चेले हो? गुरुजी ने कहा, मैंने कोई गुरु धारण नहीं किया। साधु यह बात सुनकर हैरान हो गया और दुखी होकर कहने लगा, मुझसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया है कि मैंने एक निगुरे के हाथों से भोजन खा लिया। इस तरह ऊंची आवाज में बोलता बोलता वह वहां से चला गया। उस साधु के ऐसे वचनों से गुरुजी के दिल पर गहरी चोट पहुंची। वे सोचने लगे कि उनकी सारी की गई तीर्थ यात्राएं क्या फिजूल है? क्या गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता? कहते हैं इस घटना के बाद उनका मन बहुत बेचैन रहने लगा और तब से गुरु प्राप्ति के बारे में ही वे सोचते रहते। उन्हीं दिनों एक बार गुरुजी को अमृत समय अपने भाई मानिक राम के घर से बड़ी सुरीली आवाज में शब्द सुनाई दिए। वे शब्द वास्तव में बीबी अमरोजी, जो गुरुजी के भाई की पुत्र वधू थी, वे शब्द उच्चारण कर रही थी। गुरुजी पास जाकर अपने बहू से पूछने लगे, बेटी तुम ये किसकी बानी उच्चारण कर रही हो? तब बीबी अमरोजी ने कहा, मैं गुरु नानक देव जी की बानी गा रही हूँ, जो मैंने अपने पिता गुरु अंगद देव जी से सीखी है, जो इस समय गुरु नानक देव जी की गद्दी पर दूसरे गुरु के रूप में बैठे हैं। गुरु अमरदास जी को तब ऐसा लगा जैसे उनकी सच्चे गुरु की तलाश अब खत्म हो गई। अगले ही दिन बीबी अमरोजी के साथ गुरु अमरदास जी खडूर साहिब जा पहुंचे। उन्होंने गुरु अंगद देव जी के चरणों में जाकर शीश झुकाया। उस समय गुरु अमरदास जी की उम्र करीब 62 वर्ष की थी। कहते हैं जब गुरु जी ने अंगद देव जी के चरण छुए तो उन्होंने कहा कि आप हमारे चरणों को क्यों छूते हैं? आप तो हमारे समधी हैं। गुरु अमरदास जी बोले, मैं आपको गुरु के रूप में देखता हूँ। आज मेरी बरसों की तपस्या पूर्ण हुई, क्योंकि मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसा सुनकर गुरु अंगद देव जी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने अपने पारिवारिक रिश्तों को अलग रखा और गुरु अंगद देव जी को गुरु रूप में देखा। कुछ दिन खडूर साहिब रहकर गुरु अमरदास जी बानी और कीर्तन सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संकल्प ले लिया कि वे अब से खडूर साहिब में ही रहेंगे और गुरु अंगद देव जी की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। गुरु अमरदास जी वहां रहकर लंगर की सेवा करते। सुबह 3 बजे उठकर हर रोज ब्यास नदी, जो वहां से करीब 3 कोस दूर थी, वहां से पानी की गागर भरकर लाते और अपने गुरु अंगद देव जी को स्नान करवाया करते। एक बार गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी को गोइंदवाल शहर के निर्माण का काम सौंपा। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि एक गोइंदे नाम का व्यापारी था। ब्यास नदी के साथ वाली सारी जमीन उसकी थी।
देशों विदेशों में काम काज होने के कारण उसका समय अधिकतर बाहर ही बीता करता। उसके करीबी रिश्तेदारों ने इस बात का फायदा उठाकर उसकी सारी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। बहुत कोशिशें करने के बाद भी गोविंदा अपनी जमीन उनके कब्जे से ना छुड़ा सका। हार कर उसने अपने रिश्तेदारों पर मुकदमा दायर कर दिया और मन ही मन एक मन्नत मांगी कि यदि वह मुकदमा जीत गया और सारी जमीन उसे मिल गई तो वे अपनी आधी जमीन गुरु घर को सौंप देगा। वाहेगुरु जी की कृपा से गोविंदा केस जीत गया और मन्नत के अनुसार उसने आधी जमीन गुरु अंगद देव जी के नाम लिखवा दी। उसने अपने हिस्से वाली जमीन पर तब एक नगर का निर्माण शुरू करवा दिया, लेकिन उसके रिश्तेदार जो केस हार चुके थे, गुस्से में आकर रातों रात उन्होंने गोविंदे के बनाए हुए मकान तोड़ डाले और शहर में यह अफवाह फैला दी कि उस जगह पर भूतों का डेरा है जो रातों रात मकान नष्ट कर देते हैं। गोविंदा असली वजह भली भांति जानता था। वह यह सब देखकर बड़ा परेशान हुआ, इसलिए एक सुबह उसने खडूर साहिब गुरु जी के पास जाकर सारी परेशानी बताई। गुरु जी ने उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अपने पुत्रों दातू और दासू जी को उन्होंने आदेश दिया कि वे गोविंदे के साथ जाकर नगर निर्माण के कार्य पर नजर रखें। पर उन दोनों ने यह कहकर टाल दिया कि आप हमें ऐसी जगह क्यों भेजते हैं जहां भूतों प्रेतों का वास हो। कहते हैं तब गुरु अंगद देव जी ने अपने शिष्य अमरदास जी को नगर निर्माण के कार्य के लिए भेजा। गुरु अमरदास जी ने इस प्रकार उस नगर निर्माण की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। उन्हें देखकर ढेरों सिख संगतें निर्माण के कार्य में हाथ बटाने लगी। देखते ही देखते वहां एक खूबसूरत शहर बना दिया गया, जिसका नाम गोविंदे के नाम पर ही गोविंदवाल रखा गया। इतिहास में दर्ज है कि गुरु अमरदास जी ने लगातार 12 वर्षों तक गुरु अंगद देव जी की सेवा निरंतर जारी रखी। एक बार जब वे पानी की गागर सिर पर रखकर ब्यास नदी से खडूर साहिब वापस आ रहे थे, तब तेज बारिश होने के कारण अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में एक खूंटे से अटक कर गुरु अमरदास जी नीचे गिर गए, पर उन्होंने पानी की गागर गिरने न दी। कहते हैं गुरु जी के गिरने की जोरदार आवाज से जुलाहे की नींद खुल गई, जिसका घर वहीं पर था। वे बोला, ये कैसी आवाज है? तो उसकी पत्नी ने कहा, यह जरूर अमरू निथामा ही होगा, जिसका ना कोई घर है ना घाट। अगली सुबह गुरु अंगद देव जी ने अपने शिष्य अमरदास जी को अपने पास बुलाकर कहा, मैं आपकी 12 वर्ष की निस्वार्थ सेवा से बहुत खुश हूँ। अंतर्यामी गुरु अंगद देव जी ने जुलाहे की पत्नी की बातों का जवाब देते हुए गुरु अमरदास जी से वचन किया कि यह अमरू निथामा नहीं है जिसका ना घर है ना घाट है, बल्कि यह तो वो है जो बेसहारों का सहारा है। 74 वर्ष की उम्र होने पर भी अमरदास जी ने अपने गुरु की सेवा में कोई कमी न आने दी। इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने गुरु के मन में अपने लिए एक खास स्थान बना लिया, जो स्थान गुरु अंगद देव जी के अपने पुत्र भी ना बना सके। सन 1552 में 74 वर्षीय गुरु अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी ने ज्योति जोत समाने से पहले अपने हाथों से गुरु अमरदास जी को स्नान करवाया और गुरुगद्दी का तिलक लगाया। इस प्रकार दुर्गा ब्राह्मण की कही बात सच्ची साबित हुई और गुरु अमरदास जी दीन दुनिया के सच्चे पातशाह बन गए। तीसरे गुरु बनने के बाद गुरु अमरदास जी अपने गुरु के आदेश अनुसार गोविंदवाल परिवार समेत आकर बस गए। दूर दूर से संगतें अपने गुरु के दर्शनों को आने लगी। गुरु अमरदास जी की महिमा इतनी फैल चुकी थी कि हजारों की गिनती में संगतें गोविंदवाल आकर पहुंचने लगी। पर श्री अंगद देव जी के छोटे पुत्र दातू जी ये सब बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि वे खुद को गद्दी का असली वारिस समझते थे। वे अपने पिता से बहुत खफा थे। कहते हैं वे कुछ ब्राह्मणों के साथ गोविंदवाल आ पहुंचे। उस समय गुरु अमरदास जी का दीवान सजा हुआ था। हजारों संगतों के बीच गुरुजी विराजमान थे। दातू ने जब ये नजारा देखा
तो वह बुरी तरह से जल भुन गया। वह सीधा गुरुजी के पास आया और क्रोध में आकर गुरुजी को टांग मारकर उन्हें गद्दी से नीचे गिरा दिया और खुद गद्दी पर जा बैठा। 74 वर्षीय गुरु अमरदास जी ने दातू की तरफ देखकर कहा, दातू जी, आप हमारे गुरुपुत्र हैं। आपके कोमल शरीर को मेरी बूढ़ी और कठोर हड्डियों से चोट लग गई होगी, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। पर उनकी विनम्रता का दातू जी पर कोई असर न हुआ। उन्होंने गुरु अमरदास जी को कई अपमानजनक शब्द कहे और कहा, यह मेरे पिता की गद्दी है जिसका मैं असली वारिस हूँ। आप यहाँ से चले जाएं। अगली सुबह गुरुजी अपने घोड़े पर बैठे और अपने गांव बासरके की तरफ निकल गए। जहाँ जाकर वे बासरके गांव से बाहर एकांत स्थान में बने एक घर में पहुँचे और दरवाजे पर लिख दिया, अगर कोई इस दरवाजे से अंदर आएगा, ना वो मेरा सिख होगा ना मैं उसका गुरु। दूसरी तरफ गोइंदवाल की संगतों ने दातू को अपना गुरु स्वीकार ना किया। सारी संगतें उठ के वहां से चली गई। अपना इतना अपमान वह सहन ना कर सका और क्रोध में आकर उसने गुरु घर का सारा कीमती सामान और संगतों द्वारा गुरु जी को अर्पण की गई भेंटें और पैसे सब कुछ लूट कर खडूर साहिब चला गया। पर कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हुआ कि रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया और सारा सामान लूट लिया। कहते हैं उसे बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया। अगले दिन संगतों ने देखा कि गुरु अमरदास जी अपने कक्ष में नहीं हैं, ना ही वो दीवान में आए हैं। तब उन्होंने देखा कि तबेले से गुरु जी की घोड़ी भी गायब थी। संगतें बहुत बेचैन हो गई। उन्होंने बाबा बुड्ढा जी से गुरु जी को ढूंढने की प्रार्थना की। संगतें ये अच्छी तरह से जानती थी कि बाबा बुड्ढा जी को गुरु नानक देव जी का ये वरदान प्राप्त था कि तेरे तो ओला कदे न होसी, अर्थात गुरु नानक देव जी ने एक बार उन्हें कहा था कि हम तुमसे ओझल कभी नहीं हो सकेंगे। हम किसी को दिखे ना दिखें, पर हम तुम्हें जरूर दिखेंगे। तब बाबा जी ने संगतों से गुरु जी की घोड़ी के बारे में पूछा, जिस पर बैठकर गुरु जी गए थे। कहते हैं घोड़ी तबेले में तब वापस आ चुकी थी। बाबा बुड्ढा जी ने उस घोड़ी को छोड़ने के लिए कह दिया। घोड़ी आगे आगे और सारी संगतें उसके पीछे पीछे चल पड़ी। काफी समय के बाद घोड़ी बासरके गांव के बाहर एक घर के बाहर रुकी। संगतों ने दरवाजे पर लिखे शब्द पढ़े तो वे उदास हो गई। बाबा जी ने कहा, उदास होने की इसमें कोई बात नहीं, हम इस दरवाजे से प्रवेश नहीं करेंगे, गुरु जी के हुक्म की पालना करेंगे, पर इस कमरे के पीछे दीवार में एक बड़ा सा छेद बनाकर हम उसमें से कमरे के अंदर दाखिल होंगे। कहते हैं संगतों ने कुछ ही पल में एक बड़ा सा दीवार में छेद बना दिया। तब बाबा बुड्ढा जी उस छेद में से निकलकर कमरे में दाखिल हो गए, जहां गुरु अमरदास जी समाधि में लीन थे। समाधि खुलते ही बाबा जी ने गुरु अमरदास जी को माथा टेका। गुरु जी नाराज होकर कहने लगे, आपने मेरे हुक्म की उल्लंघना की है। पर बाबा बुड्ढा जी ने कहा, गुरु जी, हमने कोई उल्लंघना नहीं की, हमने तो कमरे के पीछे से रास्ता बनाकर प्रवेश किया है। इसके बाद बाबा जी ने गुरु जी को गोइंदवाल चलने की विनती की। संगतें गुरु से अथाह प्रेम करती थी। दूसरी तरफ गुरु जी भी संगतों के वश थे। तभी तो उनकी विनती स्वीकार करके उसी पल वे गोइंदवाल की तरफ चल पड़े। इतिहास में दर्ज है कि सन 1553 में गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी बीबी भानी जी का विवाह अपने प्यारे शिष्य भाई जेठा जी से कर दिया, जो आगे चलकर सिखों के चौथे गुरु रामदास जी कहलाए। कहते हैं एक बार गुरु अमरदास जी ईश्वर ध्यान में लीन थे तो उनकी पीढ़ी की एक टांग टूट गई। गुरु जी का ध्यान कहीं भंग ना हो जाए तो उनकी बेटी बीबी भानी जी ने अपने हाथ का सहारा देकर पीढ़ी को गिरने से रोक लिया, जिससे बीबी भानी जी के हाथों से बहुत खून बहने लगा। अपनी बेटी की त्याग भावना देखकर गुरु पिता अमरदास जी ने उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। उन्होंने गुरु जी से तब प्रार्थना की कि भविष्य में गुरुगद्दी उनके परिवार में ही रहे। उनकी बात स्वीकार करके गुरुजी ने अपनी पुत्री को वचन दिया कि उसके पति भाई जेठा जी को अगला गुरु घोषित किया जाएगा और उनसे आने वाले अगले गुरु भी सोडी खानदान के ही होंगे।
इस प्रकार चौथे गुरु रामदास जी के समय से ही गुरुगद्दी पैतृक हो गई थी। असल में भाई जेठा जी सोडी कुल के थे। अगर हम सिख धर्म की डेवलपमेंट की बात करें तो गुरु अमरदास जी ने गुरुगद्दी पर बैठते ही लगातार 22 वर्षों तक अपनी वृद्धावस्था की परवाह किए बिना सिख धर्म के विस्तार के लिए सराहनीय योगदान दिया। गोइंदवाल साहिब में पीने के पानी के लिए बाउली का निर्माण करवाया, जिसे बनने में कुल 7 वर्ष लगे। इस बाउली तक पहुंचने के लिए गुरु जी ने 84 सीढ़ियां बनवाई और घोषणा की कि जो व्यक्ति लगातार बाउली की हर सीढ़ी पर सच्चे मन से जपजी साहिब का पाठ करके इस बाउली में स्नान करेगा, वह जन्म मरण की 84 लाख योनियों के चक्र से बच जाएगा। और साथ ही पीने के पानी की समस्या भी गुरुजी ने हल कर दी। गुरुजी ने लंगर प्रथा का भी विस्तार किया, पहले पंगत और फिर संगत का सिद्धांत चलाया। गुरुजी ने अपने कार्यकाल में मंजी प्रथा की स्थापना की। अपनी वृद्धावस्था के कारण गुरुजी के हर स्थान पर जाकर संगतों को उपदेश देना आसान नहीं था और ना ही दूर दूर से संगतें उनके उपदेश सुनने गोइंदवाल आ सकती थी। ऐसी स्थिति में पंजाब तथा दूर दूर बसे सिखों के लिए 22 मंजीदार गुरुजी ने नियुक्त किए, जो अलग अलग स्थानों पर बैठकर गुरुजी के उपदेश संगतों को सुनाया करते। गुरुजी ने खुद गुरबानी की रचना भी की थी, जिसमें कुल 907 शब्द लिखे और आनंद साहिब की रचना भी की, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। इसके साथ ही उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का जबरदस्त खंडन किया था। पर्दा प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया, अंतर जातीय विवाह पर जोर दिया और इस बारे में आदर्श पेश करते हुए उन्होंने अपनी पुत्री बीबी भानी का विवाह उबले चने बेचने वाले जेठा जी के साथ उनकी जात बिरादरी पूछे बिना ही कर दिया था। गुरु अमरदास जी द्वारा लंगर प्रथा का विस्तार करने से कुछ ऊंची जात के ब्राह्मण सांझे लंगर को बर्दाश्त न कर सके। वे किसी भी तरह उस लंगर को बंद करवाना चाहते थे। उनका मानना था कि गुरुजी जात पात खत्म कर रहे हैं, हर धर्म के लोग लंगर खाने एक पंक्ति में कैसे बैठ सकते हैं। गुरुजी ने तो एक नया ही धर्म चलाकर देवी देवताओं की पूजा, गंगा स्नान आदि सब बंद कर दिया है। कहते हैं इस बात से खफा होकर वे ब्राह्मण मुगल सम्राट अकबर से गुरु अमरदास जी की शिकायत करने पहुंचे। कहते हैं अकबर के बुलावा भेजने पर गुरु अमरदास जी ने अपना आशीर्वाद देकर भाई जेठा जी को लाहौर भेजा था। तब भाई जेठा ने अकबर को विस्तार से समझाया कि सिख केवल एक प्रभु को मानते हैं, इसीलिए देवी देवताओं की पूजा का सवाल ही पैदा नहीं होता। मनुष्य ने जातें केवल अपने फायदे के लिए बनाई हैं और ऐसे फायदे को प्रमुख रखकर ही कुछ ऊंची जात वाले ब्राह्मण आपके पास शिकायतें लेकर आए हैं। कहते हैं तब अकबर ने भाई जेठा जी की बात बड़े ध्यान से सुनी और ब्राह्मणों की अर्जी खारिज कर दी। भाई जेठा जी अकबर को गोइंदवाल आने का निमंत्रण भी दे गए। इतिहास में दर्ज है कुछ समय बाद अकबर गोइंदवाल पहुंचा, वो भी नंगे पैर। वहां पहुंचकर अकबर ने गुरुजी की मर्यादा अनुसार पहले लंगर चखा। सभी धर्मों के लोगों को लंगर में पेट भर खाते देखकर अकबर बहुत हैरान हुआ और खुश हुआ। फिर वे गुरुजी के पास गया, उनके उपदेश सुने। गुरुजी ने उन्हें सही जीवन जीने की समझ दी। कहते हैं गुरु के लंगर की प्रथा से खुश होकर गुरुजी को वह भेंट करना चाहता था, पर गुरुजी ने उसे मना कर दिया। पर इतिहास में दर्ज है कि अकबर ने तब उनकी पुत्री बीबी भानी जी के नाम काफी जमीन भेंट कर दी। सन 1574 में 95 वर्ष की उम्र होने पर गुरु अमरदास जी ज्योति जोत समा गए। ज्योति जोत समाने से पहले आप जी ने गुरगद्दी भाई जेठा जी को सौंप दी, जो उनके जमाई भी थे और सबसे प्यारे शिष्य भी। फिर गुरु अमरदास जी ने उन्हें नाम दिया गुरु रामदास जी, जो गुरु नानक देव जी की गद्दी के चौथे वारिस बने। अपना अंतिम समय आने पर एक सफेद चादर तान कर गुरुजी लेट गए और कुछ समय बाद उनकी जोत प्रभु की जोत में विलीन हो गई।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਘੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੂਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਂਡਿਓਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਂਡਿਓਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਘੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਦਰਾਂਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਘੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਖਿਦਰਾਣਾ ਕਰ ਮੁਕਤਸਰ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਕੀਨ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 21 ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 1705 ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਘੀ ਮੇਲਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੂਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। 7 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 8 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਰਾਏਕੋਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਤੋਂ ਬੈਬਲ ਬਰਗਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਨੇ ਕਿਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਾਮਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਨ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੌਧਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਰੀੜਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ, ਚਾਦਰੇ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਲੜ ਸਕੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਪਿਆਸੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੜ ਨਾ ਸਕੀ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੰਗ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਬਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਪਰਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਦਾਵਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000, 10,000, 20,000 ਇਹਨਾਂ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਹੱਥੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਉਪਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਥਾਨ ਹਨ, 4 ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ 8 ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੂਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਘੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੂਟੀ ਗੰਢੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੂਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਂਡੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਂਡਿਓਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੂਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਘੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਘੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਣਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 8, ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਘੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਮਾਘੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜੇਬਾਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌੜ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਨਵਾਜਦੇ ਹਨ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਾਘੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਡੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਣਸਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਡੇਰਾ ਭਾਈ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਠੇਕਾ 1 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਲਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਤੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਤਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੂੰਡੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੂਟੀ ਗੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕੁਮਲਾਰੇ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕੁਮਲਾਰੇ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹ,
ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੋਟੇ ਆ, ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਗੰਢੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਮਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤਜਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ 40 ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰੈਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੈਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 40 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਆ, ਇਹ ਧੰਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓੜਕ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਘੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਰ ਦਰਾਂਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਣੇ ਰਹੋ। One thing you want to think about with children, especially young children, this is really important. You got to get this right. When you have a baby, say, you can't believe it. And you can't believe that you're going to be able to figure out what to do with this thing. It's the most complicated thing you've ever had, and no one has helped you figure out how to do it. So you're stuck. And then 3 months later, it's like you can't really imagine what life would be like without that baby. And then it's sort of like this goes on forever. That's how it feels, but it doesn't. Right. You have little kids for 4 years. And if you miss it, it's done. That's it. So you got to know that. It's, lots of things in life you don't get to do more than once. Now, obviously, you can have more than one child, but all I'm saying is that period between 0 and 4, 0 and 5, there's something about it that's really, it's like a peak experience in life. And it isn't much of your life. Because you think of it as a long time. It's not that long, man. 4 years goes by so fast you can't believe it. And if you miss it, it's gone.
So you miss it at your peril and you don't get it back. And that's not, I know it with your career, you miss opportunities, you fall behind. This happens to women a lot. It's part of the reason for the pay gap. And it's really hard on women, although no one knows what to do about it. So, and I would also say, well, you talk to each other, try to minimize your financial requirements to the degree that you can. See if there's other ways that you can generate income. And come to a consensual solution and try not to torture yourself with guilt, with whatever you come up with. But do remember, because you've got financial responsibilities and often you need two incomes and there's no easy way of dealing with it. And for women, it often seems that no matter what they do, it's wrong, right? They stay home with the kids, it's wrong. If they go to work, it's wrong. If they do both, it's wrong. And I'm not being smart about that. That's rough, man. But having said all that, I would say again, you got little kids for 4 years. Don't miss it. You will regret it. First of all, I think that human beings are social eaters. And it's a species characteristic. That's really weird. Social eating is really weird. Animals don't share food. Like mother birds will feed their chicks, Right. But animals, as a rule, don't share food. Like if you're in a wolf pack and you bring down a moose, it's like the most dominant wolves eat their fill and then, the less dominant wolves get to go in there and pick up the scraps. Human beings aren't like that. Like we have this, people who are alone don't eat well, generally speaking. They're not even hungry. We have this unbelievably deep need to eat communally. And it's a huge part of socialization because, well, you got to think that the regulation of eating is, in some sense, the only thing that could compare with that would be the regulation of anger and the regulation of sex. It's fundamental to culture. Yeah. Sit like a civilized human being, share the food properly, be good company, pay attention, learn to converse, be grateful for what you have to eat. Those are basic, they're not even rules, they're deeper than rules, they're patterns of behavior. And you need that. So not having that shared meal, that's a real catastrophe. I think a third of British families now don't even have a dining room table. Huh. It's really not good. Hey, mom does everything for me. It's like, oh, really? That's not so good because that means you can't do anything for yourself. And so there's a rule for working with old people in old age homes. And the rule is don't do anything for the residents that they can do themselves. You think, well, that's pretty harsh. It's like, no, it isn't. You're helping them retain their independence and their strength, right? Yeah. So you're not stealing their strength. And it's the same with little kids. Like little kids should be doing whatever they can that's productive and useful as young as they can. Like if you have a 2-year-old who's just toddling around, you can get that 2-year-old to set the table. We used to have our kids do that. It's really funny to watch because the table's like a foot and a half above their heads. Right. So, you give the 2-year-old a knife, not a sharp one, obviously. That's a different psychological game. You can save that for next time, Peterson. Yeah, exactly. And you say, okay, go put this on the table. No, they can't exactly put it beside the plate because they can't see the damn plate. Right. But the kids are actually, if you're careful with them and you adjust your expectations to their level of developing expertise, that's called the zone of proximal development, by the way, they're more than happy to comply because it helps them develop and move forward, and they have a really powerful instinct for that. And with kids, it's also interesting if you watch them very carefully, you can see when they're ready for the next task. And then also the kids, people talk a lot about self-esteem, which is it's very badly conceptualized self-esteem because it's come to mean you should feel good about yourself, which I don't believe. I think you should feel good about who you could be if you got your act together. And you shouldn't be feeling so good about who you are now in your sorry state. It's like, what the hell, man? You're 17. Don't be feeling too good about yourself. Get your act together and see what you could be and feel good about your trajectory. Yeah. That's way different, but also your competence. And so like even with little kids is they know they're being taken care of. They have an existential debt to their parents. It's like if you allow them to be useful and encourage them to do things, then they get to pay off that existential debt. And then they can see that they're contributing members of even this small society. And it's no lie. It's like, hey, when my son was born, my daughter was about a year and a half old. And you can get pretty intense sibling rivalry with kids aren't separated by 3 years. Doesn't mean you should separate them by 3 years, but
but because the older kid is still pretty dependent. So you got to watch that. So the first thing we did was we talked to her about the new baby that was coming, and we told her that that was going to be her baby, you know, as well as our baby. That's your baby. And then we taught her to get a hug, and we had her act that out. It's like, okay, when the new baby comes, there's going to be times when your mom is preoccupied. You got to say it in a way a 3-year-old or 1.5-year-old, something like that, was 1.5, can understand, and that means acting it out and playing, right, like pretend play. But the message was, there'll be times when you're going to feel lonesome, and you have to come and get a hug. Well, so then we'd have her practice. It's like, let's play a game. Pretend you're lonesome. It's like, okay, now come and get a hug. Well, and so, okay, so fine. Then we had our son, and we helped Michaela, my daughter, figure out how to take care of him. And, you know, a 1.5-year-old can actually take care of a baby. They can watch the baby, and if the baby cries, they can come and tug on you, you know, and say the baby needs, you know, whatever the baby needs. And so then, well, then the older child also gets a set of privileges because of that. It's like, well, you're older, you don't get to be an infant anymore. That kind of sucks because mom's with you all the time. It's like, what do you get in exchange? You get some more freedom, you get some more status, you get some more power. It's like, it's a good trade-off. That's why you want to grow. That's why you want to become an adult. You don't want to steal that from people. You steal their, that's the witch in Hansel and Gretel who fattens up the kids and eats them. It's like, come here to my lair, little one. You know, it's gingerbread and candy. Yeah. You won't have to do anything. I'll take care of you. It's like, yeah, run away from that person. You got to distinguish between kinds of trust. There's naive trust. That's the trust you have when you're naive, surprisingly, when you don't think that anyone is ever out to hurt you. And if you're naive and you get hurt, then you get traumatized in proportion to the hurt and the naivety. Not advisable. You don't raise your children to be naive. In Sleeping Beauty, in the Disney film, the king and queen, they're older, they've been trying to have a child, they finally have one, Aurora, like she's everything to them. They have a christening party for her. They don't invite the evil queen. And you think, well, of course they don't. Who invites the evil queen to the birthday party? It's like, you got to invite the evil queen to your kid's life, because otherwise they don't know that life is hard, and they don't know that they can prevail through that. And so what happens to Sleeping Beauty is the first time she's disappointed, as soon as she grows up, as soon as she hits 16, pricks her finger, a little bit of blood, she wants to be unconscious because she can't tolerate it. She's been so protected, she can't tolerate life. It's like, so you want to make sure that your kids are exposed to experiences that push them and stretch them as much as you possibly can. I guess that's part of the competence thing we were talking about too. One of the things that modern parents don't understand, and I think this is because of the exceptionally permissive ethos of the 1960s, when we developed this idea that everything that society does to children is bad. And so don't damage your children, like by putting restrictions on them. It's like, that's so wrong that it's almost impossible. It's why people shy away from kids, because they don't understand that you don't have to put up with any unnecessary, unpleasant nonsense from children. It's not necessary. It's interesting. So you could almost argue that the 60s led to exactly what you're talking about. These kids who then were taught to be afraid of everything, they become a mess. They're the parents of now, and that's probably in part why they're having less children, or at least talking about family and children in a different way. Well, and there's also less trust in the structure of the family because the divorce rate has proliferated, and it's hard. Like, there's a woman in our department, in the psychology department. She showed that if you interfere with the maternal relationship between rats and their pups, because rat children are called pups, that you can see the detrimental effects of that disruption 3 generations later. Wow. Right, yeah, so you disrupt those early bonds, you disrupt the familial structure, that echoes. It's like an oral tradition in some sense, because being a good mother is not just something that you're taught, it's something that you kind of have in your bones if you were mothered properly. Like my father was an excellent father, especially when I was a little kid. He really spent a lot of time with me. And I used to love it when he came home, and like, I have a natural affinity for little kids, and I do believe it's in large part that's why. It's because I just know how to react with them, and I do believe it's because of the way that I was treated when I was a little kid.
You disrupt that. It's like, and lots of people don't trust themselves as parents, because they were hurt or they didn't have good role models or they don't trust the familial structure. And so, that all makes people afraid. I don't think it's the content of the electronics that's the problem. I think it's the fact of the electronics. And I think the danger to kids is they don't engage in pretend play, rough and tumble and pretend play. So even when I had kids, which is quite a while ago now, the electronic media wasn't so, we didn't have cell phones. So, but I'd often take my kids to other couples who had kids, and they'd put all the kids in front of the TV and have them watch a movie. It's like, fair enough, it was a Disney movie, maybe it was a good movie. There's nothing wrong with the movie. But there is something wrong with the fact that the kids aren't wrestling, that they're not using their imagination to figure out how to turn some weird object into a doll or a fire truck, or making a blanket fort and playing out the roles of the family. Like, those things are crucially important. We know that. The rough and tumble element, which is one of the things that fathers do with their kids. Like, it's really useful to play physically with your kids, because that's how they learn what doesn't hurt and what does hurt, because I've played with little boys who haven't had a father, and they're often awkward in their play. They don't know how to react to me first, so they're intimidated. And so one of the things you do with a father is you stretch your kid out, and you tap them and poke them so that they know what play is, and they know what hurts and what doesn't, and you let them hit and wrestle with you so they can figure out that they shouldn't put their thumb in your eye. And it's kind of how they learn to dance too, and to get coordinated. And so fathers really like to play with their children, and mothers are often somewhat apprehensive about that, because the guys generally will play rougher with the kids than the women will. That's a generalization for all of you who think I'm being sexist, but the behavioral data is pretty clear. But it puts the kid in their body and gives them a kind of confidence. And then when they're out on the playground and they've got that play circuit already activated, a new kid will come up who's like that, and they can just make a gesture at each other and bang, they're off playing. But the kids who don't have that, it's like other kids will come up, make a play gesture or two, nothing happens, they leave and go find a different kid. Do you think that there's a right number of children to have, as you're saying that? That popped in my head. I come from 3. I don't think one is a good number. And the reason for that, now, if you have one child, it's like, I'm not saying, well, that's terrible, man, like, what the hell's wrong with you? That's hard to have one child. Because children, first of all, socialize each other, and they amuse each other. And so we had 2 kids, and then my wife also took care of a couple of neighbor kids. That actually, in some ways, made things easier, because the kids will just run off and amuse themselves, and then what you have to be is around when they have a problem. But they don't want you around, and you don't necessarily want them around. You have adult things to do, right? With one child, you've got the problem of having to amuse the child all the time. And the child has the problem of not having siblings to hash things out at a peer-to-peer level. And I think that maybe that one of the reasons the overprotected child, going to university phenomena has emerged is because children are now mostly produced by older couples, so who are more intent on doing everything right for them, but they also don't have enough siblings. So they're not getting sort of, they're like puppies that haven't had enough rough and tumble play with other puppies. And they're really like that. I mean, and that's not good. We know from the animal developmental studies, like even with rats, social animals don't do that well unless they have peers to get into it with, and a lot of socialization takes place between peers. And so I would say 2 kids minimum, because, well, then you have kids and they can amuse each other, and maybe 3 is nice, and but one is I do not believe that 1 is easier than 2. I don't believe that. Number 5, do not let your children do anything that makes you dislike them. This has sort of been a through line to at least the beginning part of our conversation. Yeah, well, the first thing is, it's the monster thing, like the Beauty and Beast thing. You are not a good guy, and you will take revenge on your children if they misbehave. You think, oh no, I like my children. It's like, other people might not like them. Maybe they don't behave very well, and you think you like them because you're a saint, but you're not.
And you will take revenge on those children if they do things that make you dislike them. So you're in the grocery store and you've got a 4-year-old, and the 4-year-old's pretty smart, checking you out all the time, like poking you and prodding you and seeing what's there, because that's what little kids do. They're not that verbal. You could compare their behavior in some ways to pack animals like dogs, which is why they like dogs and get along with dogs. They understand each other, you know. And so they're testing you out. And so they have a temper tantrum in the store and you don't know what to do about it. What you do, your kid has a temper tantrum in the store, you pick up the child, you go outside with them, you stand them up somewhere and just let them have it. Let them have the temper tantrum. It's like, they'll get sick of it soon enough. Go somewhere boring and dull. Say, well, have at her, man. Then the kid's done, you say, we're going to stand right here till you decide that you're going to behave. The child knows what that means. It's like, you're going to behave, or we're just going to stand here. It's like, fine. Okay, you don't do that. The child has a temper tantrum. It's the third one, you know, you're embarrassed, you're turning red, everyone's sweating, everyone's looking at you like you're a horrible parent. It's like really unpleasant. You think, oh, I love my child, I like my child. It's like, no, you don't. That's a lie. You go home, the kid's forgotten all about it, you know. They go in their room, they make a little drawing, they're all thrilled, they come out and show it to you, and maybe they did a really good job, you know. Maybe they're even a little guilty about having the damn tantrum. But you, man, you're not happy. And you think, yeah, that's nice. And you go back to whatever useless thing you're doing. And you think, I got that little bastard. And you think, no, I wouldn't think that. It's like, yeah, wrong. You would. Wrong. Not only would you think it, you would act it out. And if you don't think that that's true, then you don't know yourself very well. And so you got to think, that little kid is little and powerless. Well, not as powerless as you might think, but fundamentally, you got the upper hand. And you've got the proclivity for tyranny deeply rooted in you. And so you better be real careful around that child. I used to tell my kids, you know, when I was not in a good mood, to say, like, it would be better if you were in your room. Mm-hmm. And they didn't mind. They knew what it meant, you know. They were very young. They could understand that. It's like, you're a fine kid, you know, pat, pat, pat. I'm not in a good mood. Things are likely to be unpleasant. Why don't you just go play in your room for a while? It's like, away they went. They knew how to play in their room, you know, because I didn't want them being around me when I wasn't going to be a good guy. Yeah. And so, and kids, they know they can handle that, man. They can't handle lies. They can handle that sort of truth, no problem. And so, like, both my wife and I, we were very careful. It's like, when we're starting to not be happy with the kids, with one kid or the other, it was time to have a chat and figure out what it was that had gone off the rails and how we were going to fix it so that we were, like, thrilled to have that kid around. And that's the thing about kids is, you can be thrilled to have them around. Not always. You're tired, you're hungover, like you've had a bad day, the kid's cranky. Like, I'm not saying this is utopia. It's not. That's not the point. But the point is, though, you can manage your relationship with your kids and you can have an honest relationship with them, and then it will be the best relationship with anybody you've ever had in your life. And I can say that with some certainty because, like, I had a rough time with my daughter because she was very, very, very ill for a long time. It was really bad for like 7 years. It's still touch and go, but she was in excruciating agony for 2 straight years, which I can't believe she even did it because, like, 3 hours of pain that's intense, that's rough. 2 years, it's like, maybe you don't get through that, you know? Mm-hmm. But we had a good relationship and thank God, if our family hadn't been well put together by that point, it would have taken tragedy and turned it into hell. And so we had a rough time for those years, and still it was good. You know, and that's saying something because, well, she lost her hip and her ankle during that period. They were both replaced when she was 16, and so she was walking around on 2 broken legs for 2 years. It was brutal. But like my son, for example, during that period of time, and like hats off to him, he was only 14. You know, when he wanted to be out with all his friends, he stuck around. He supported her. He never complained about it. He never complained about the fact that he didn't get the attention he should have got. He was there like a bloody rock. And his sister relied on him a lot, loves him to death, partly because of that. It's like, that was a good thing, and it was because of that foundation. You have a post on Quora in which you encourage all children to incur skateboarding injuries? I have a book coming out in 2018 called 12 Rules for Life, An Antidote to Chaos. And one of the chapters in there is from that Quora posting, and it's called Don't Bother Children When They're Skateboarding. And it's sort of associated with what I had said earlier about parkour, for example, is that, you know, kids need to go out and push themselves against danger.
because that's what life is pushing yourself against danger. And when you see kids doing things that are dangerous but spectacular, then you kind of have a moral obligation to back the hell off and let them experiment with their own mortality, because you can't keep them safe. The best thing you can do is make them able and courageous. And I would say that that's a more difficult lesson, generally speaking, for mothers to learn than for fathers to learn, and that was Freud's fundamental observation, but it's absolutely crucial. And so I've seen kids do, I mean, you know, you can obviously be a fool on a skateboard, although the distinction between being a fool and developing yourself is not as clear as people might like to imagine. And when kids are out there with no helmet and doing dangerous things, it's like there's a part of me that, of course, is very worried about it, but there's another part of me that admires it very much, because they're practicing what they need to practice in order to cope with the world. Want to go drinking tonight? Thanks, but I'm actually sober now. Okay, no problem. Can I ask why? I'll show you. I was sober for a couple of years, and then I thought, you know, I want to just drink like a normal person, and I want to have wine at dinner and so on. And I was able to for about 8 years. I'm embarrassed how many times I quit and couldn't do it. Well, I was at a point in my life where it was like, this has gotta stop, because my hangovers were getting so ridiculous and debilitating for a whole day. So I'm not doing this anymore. And I read a book and I was done. I had my first beer at 11. One of my cousins gave it to me. It's that awful thing that you hear every alcoholic talk about. And if they don't talk about it, they're lying. Like, you just become an awful human being. Like, you just, you're selfish. Alcohol consumption, even in the low amounts, causes harm to the entire body. So many years that the narrative was for me is this has a hold over you. You will never break this cycle. You are a prisoner of your own weakness. Addiction is really anything we do or use compulsively to make ourselves feel better that has negative consequences. I, for maybe the first time, am proud of myself that I didn't quit quitting, because it's demoralizing. Like, to truly be powerless over something is fucking demoralizing. It's so rough. If you stop drinking for 30 days, just cut back, and what they're finding is people are living longer. It's clearing out their kidneys. Arterial sclerosis is being reversed. People are having all kinds of more energy. They're losing weight. To me, I know that alcohol is usually bad for you, but I didn't know how bad it was. I started to drink more and more and more every day. And I come home from work and I start to drink, and I just sit there and drink till I pass out on the couch. From 15 to 24, I drank and used my way through life and eventually ended up in Boston. At that point, my addiction had gotten so bad that I was paranoid and afraid of everything. To keep it simple, we use for one or two reasons. So to either start feeling something or to stop feeling something. And I wouldn't say it's a challenge every day. And particularly, the path that I'm on is, it's one I wished I could have been on a long time ago. You'll ruin your life somehow, some way. It is everywhere. It can pass into all the cells and tissues of your body. It was a very progressive decline in my aspirations. Alcohol is normalized in our society. You want to figure out something that you're doing with your life that's worth not getting drunk and screwing up. I drank in search of happiness and in search of a lifestyle that I thought would bring me to happiness. It didn't, and I woke up one morning going, wow, I've drank a lot, but I'm still not happy. What's that about? I recall in high school, the motivational speakers would come to my school and say, don't do drugs. But absent from those talks was any reference to alcohol. Alcohol got introduced to my life. You might say, well, why do people drink too much? It's like, if you like alcohol, that's a stupid question. It is ingrained. It's the social glue that sticks everything together. And my mom was chiming in with, it's way bad, you don't want to do it, you don't want to end up like that. Over 3 million people worldwide will die this year to alcohol-related causes. From baby showers, christenings, Freshers' Week, weddings, parties, funerals, barbecues, celebrations, and everything in between. So she's in my ear making it sound really logical to not do it, and I'm watching people act a fool who are doing it. We've been brainwashed into thinking that there are just two types of drinkers. There are those at rock bottom, alcohol dependent, and there's everybody else, happy
social drinkers who are just occasionally a bit lightweight and can't hold their beer. You do stupid things when you're drunk. You hurt yourself. You compromise your health. It's really hard on the people around you. You tend to turn into a liar, and it screws up your life. Yeah. It's like, yeah, but it's pretty fun. Yeah, well, it is, but you need something better than that. And I burned every bridge that I had, virtually unemployable. My options had been eliminated. My life was eviscerated. My family didn't want anything to do with me. I'd lost my friendships. I had no way forward. In fact, the reality is very different. It's a spectrum. I would highly recommend you get off the booze elevator before it hits rock bottom. And I just continued to dig that hole deeper and deeper and deeper until one day I had that moment that you hear with people who are in recovery, that moment of clarity where I realized I just couldn't live this way any longer. My elevator had, gone down to the bottom floor. And I met my pain threshold, back to this thesis around pain. Like I had reached a point where I could no longer tolerate the pain of my current situation. And the pain associated with the fear of change was eclipsed by the pain that I was feeling in that moment. And that's what motivated me to change. I went to a treatment center where I lived for 100 days, which is a pretty long time to be in a rehab center. And I did that because I knew if I didn't get this right, that my life was done, And so I took that opportunity seriously. I recognized that despite the fact that I think I'm a smart guy, my best thinking had me literally institutionalized. And that if I couldn't get a grasp on how to live and develop some new skills and a new toolbox for how to approach my life, that I was going to end up in jail, or I was going to kill somebody else or myself. Now we're about a year and a half later, and my life has turned around immeasurably. It's a wonderful thing, and I say to anybody watching or listening to this that it's that there is a lot of pressure on young people not to drink necessarily, but to find happiness through going out and getting mashed, and that's fun, and you have a good time, and good luck to you. But if it doesn't work for you, and if you keep waking up going, I don't seem to be having nearly as good time as most of my friends, then think about it. It doesn't have to be something you do, is all I'd say to people. And what's better isn't being straight and not making mistakes. It's like that's all prohibition in some sense. What's better is, no, you need an adventure, man. You need to get out there and have something to do and something worth waking up for. And that's the substitute for the addiction. Excessive drinking is considered 13 or more drinks a week. If you have 3 glasses of wine every night, which would be splitting a bottle of wine with your friend, your husband, whatever, you fall in that category. An alcoholic is defined as someone basically where they can't stop once they start. Often they'll drink until they pass out. Wow. Or they'll drink to where they become dysfunctional. They become the kind of person everyone goes, my God, you're slurring your words. You're not safe to drive. They get DUIs. Their boss has trouble, like you need to quit coming to work hungover. But an excessive drinker is 13. If you drink 6 drinks a week, if you're a woman, you have a 40% higher incidence of breast cancer. If you drink up to 10 drinks, it goes up to 70% higher chance of getting breast cancer. So just the health benefits. One of the things that's coming out of England is research that if you stop drinking for 30 days, just cut back, and what they're finding is people are living longer. That's clearing out their kidneys. It's arterial sclerosis is being reversed. People are having all kinds of more energy. They're losing weight. Most of the things that we do that are addictions are to numb out our anxiety, to numb out our pain, to numb out the memories of trauma, to numb out our discomfort around being with people in a social situation, the fear that I won't have fun, I won't be interesting, I'm more relaxed, I'm more fun, and that's the big myth, is I won't have a fun life. There's something about my mom. She has a way of making it sound like a really bad idea. And I had a lot of aunts and uncles and second cousins and stuff that were all alcoholics, drug addicts. And watching them, I thought, ooh, that is not a good look. Some real white trashy stuff. Yeah. And so I was just like, no. And my mom was chiming in with
It's way bad. You don't want to do it. You don't want to end up like that. So she's in my ear making it sound really logical to not do it. And I'm watching people act a fool who are doing it. So I just thought, yeah. When I thought I was gonna have kids, I wanted to ask my mom, like, you were so good. Like, neither my sister or I ever got into trouble. We never did drugs. We never drank. No trouble, nothing. My sister to this day is like the most straight, narrow person you will meet. So when you tried it, what was it like for you? Like, Oh, alcohol made me feel like I was suppressing the urge to dance on the table. It is awesome, and I love it the most. I just don't let myself do it because it's not congruent with wanting to live forever. There's just too many downsides, but that shit is fun. So like, I get how people get in trouble. I just don't have an addictive personality. So for me, it was easy to be like, yeah, this is fun, but I can weigh it against the disadvantages, and there are way too many. Unlike a lot of substances and drugs that actually attach to the surface of cells, to receptors, alcohol actually has its own direct effects on cells because it can really just pass into those cells. And the fact that it can pass into so many organs and cells so easily is really what explains its damaging effects. Ethanol produces substantial damage to cells because when you ingest ethanol, it has to be converted into something else because it is toxic to the body. And if you thought ethanol was bad, acetaldehyde is particularly bad. Acetaldehyde is poison. It will kill cells. It damages and kills cells, and it is indiscriminate as to which cells it damages and kills. That's a problem, obviously, and the body deals with that problem by using another component of the NAD biochemical pathway to convert acetaldehyde into something called acetate. Acetate is actually something that your body can use as fuel. And that process of going from ethanol to acetaldehyde to acetate does involve the production of a toxic molecule, right? Again, acetaldehyde is really toxic. If your body can't do this conversion of ethanol to acetaldehyde to acetate fast enough, well, acetaldehyde will build up in your body and cause more damage. So it's important that your body be able to do this conversion very quickly. And the place where it does that is within the liver. And cells within the liver are very good at this conversion process. But they are cells and they are exposed to the acetaldehyde in the conversion process. And so cells within the liver really take a beating in the alcohol metabolism events. It is the poison, the acetaldehyde itself, that leads to the effect of being inebriated or drunk. I think most people don't realize that being drunk is actually a poison-induced disruption in the way that your neural circuits work. No amount of alcohol is safe. Drinking alcoholic beverages can be harmful to our health. It's the most damaging drug to society as a whole. The danger goes up with every additional drink. Alcohol is actually considered a class 1 carcinogen or cancer-causing agent, so that's the same category as benzene and tobacco smoke. It is the poison, the acetaldehyde itself, that leads to the effect of being inebriated or drunk. Canadian health authorities had previously said that a low-risk amount of alcohol was about 10 drinks per week. Your risks start to increase at 1 standard drink per week. Even just 7 glasses of wine across the week, there is going to be some degeneration of your brain in response to that alcohol intake. I was wanting to be a certain person, but making all the wrong decisions. Citing some of this research about alcohol's impacts, suggested lowering that to 2 drinks per week. In Western cultures, alcohol is the most harmful drug overall because it's the most harmful drug to society, because it's the most widely used drug. A very small percentage of individuals in the world can quit anything on their own. And really, our main message is that less is better. You know, when it comes to health, less is more. What do we know about alcohol's impact on us? Alcohol is one of the leading behavior-related causes of health problems and deaths, and also some social problems and economic costs, ranging from things like injuries and accidents to cancers and actually heart and cardiovascular disease. Shoveling alcohol, hiding away the problems has been something we've become very expert at. But the really sad statistic is that only 10% of people suffering from an alcohol use disorder seek treatment. I hit rock bottom. I got lost in the sauce of drinking. Out of those 10% of the people, only 1 will have any form of long-term success. This is why I don't like alcohol, and this is why I don't like drugs, because you're not in control. A substance is doing that. And that means 90% of people who are suffering right now aren't going to seek treatment. And you know why they're not going to seek treatment? It's because they've been told that all they can do is quit and go to meetings for the rest of their life. I
I remember having a conversation with Patrick one night. He picked me up in his car and we're sitting together, and it was awkward silence for a good 15, 20 minutes. So eventually one of my friends who was going through it bad, I was at prison to pick him up. I'm sitting outside till 3 o'clock in the morning. Finally he gets out, gets in a car. This was like his 4th or 5th UI. We didn't say anything to each other. And we're driving home and I don't say anything to him. And he says, hey, Pat, how come you're not saying anything to me? I said, you know, just to be honest with me, I just see you being in pain. Finally, I said, I don't know why I choose to do what I'm doing. And he says, you always have a choice. And he says, you always have a choice. And we started talking a little bit about, 2 words about, he said, you know, Mario, 2 words, perspective, and those 2 words change everything for me. And those 2 words change everything for me. But as we were having a conversation, I just want to see you get out of this thing. I don't know what you're going through, but you're in pain. And I hope you realize there's value to life. I don't know how to help you. I don't have a method. The only thing I know is what I've seen others go through, whether it's AA and all these other programs. He went into asking me who I want to be, what do I want to do? And we just went through a whole conversation. And it was a human conversation. It was a people conversation. It was no business, no numbers. It was just relationship. But I hope you figure out a way to get through this. Do you know that I love you? Yes. Do you think I care about you? Yes. Do you think I want the best for you? Yes. Do you want to be friends long term? Yes. Are we family? Yes. Do you want to change? And that's the one where I got stuck. You have to want to change if you're struggling with some kind of addiction, like I was. It's not easy to say that, but I wanted to change. I just didn't know how. And eventually he figured out a way to get through it, and he's doing great. He's changed his life, you know, in a complete different way. Yeah, but what you said to him, people should be aware of that. That is love and support. And it's visceral because people don't want it to be true. So there are 2 things I would say about this. The first is both a conscious and a subconscious level. People are fearful of other drugs, illegal drugs, because it helps deflect their attention away from the problems of alcohol at a personal level, but also at a political level. Politicians love to get hysterical about a new drug because it means they can do something about drugs and they don't have to be held to account over their failure to deal with the problems of alcohol. Right. So that's the first thing. Second thing is that I would say that there's almost no family in Britain, if you look at an extended family, 3 generations, in which doesn't have someone who's been damaged by alcohol through addiction, through violence, traffic accidents, or being a victim because of someone else who was drunk and violent. Right. Almost every family in Britain is affected, but we don't own up to it. Right. We kind of push it under the carpet. You know, we know there's a problem, but we don't talk about it because, well, we don't know what to do about it. We're embarrassed, and so that shoveling alcohol, you know, hiding away the problems has been something we've become very expert at. We know the pharmacology of alcohol in the brain and how it does that. We can explain an enormous amount of what's going on with alcohol. Right. You know, I mean, to me, I find that quite exciting because, you know, as a brain scientist, that's what I want to understand. I want to understand the brain, and you know, alcohol is a very interesting probe of different brain systems, and the changes we see that underpin the effects of alcohol, you know, are relevant to all sorts of disorders. They're relevant to disorders like sleep disorders, relevant to epilepsy, relevant to anxiety, depression. This drug, which you can just go and buy in the shops, can produce these enormous changes in people's lives. Sometimes some habits can turn into lifestyles, and certain lifestyles don't lead to all the benefits and all the amazing things that life has to offer. Some lifestyles lead to very dark paths, depression, anxiety, stress, and if not controlled, can also lead to some of the worst case scenarios out there in life. One of them being never reaching your capacity, never really having an identity or a self-worth, losing all integrity, all dignity, and losing yourself. Just a few years ago, I was in a very dark place in my life. They say that depression comes from the inability to construct the future in your mind. I couldn't see the future. I didn't know who I was supposed to be. I was wanting to be a certain person, but making all the wrong decisions.
I made a lot of mistakes. When it comes to alcohol itself, which is something that I was struggling with at the time, it went slowly from being a work hard, play hard, have a drink, to 2 drinks, to 3 drinks, to then a habit, to then a daily habit, to then a 24/7 habit, to then a every weekend habit, getting lost in myself habit. Sometimes if you don't watch the kind of habits that you're building, they become lifestyles. Before I knew it, I was digging myself a hole, and everywhere I looked, it was so dark, and I lost myself. I spiraled into a sense of no self-worth, and I struggled a lot, and nobody knew. I hit rock bottom, to the point where I almost lost my job, to the point where some people had to have very tough conversations with me. Some friends had to deal with my drama, and they say hurting people hurt people. I was hurting inside, and I was hurting others and didn't even know it.